familia ya mzee Haji wakiongozwa na Nuruddin Haji, Abdul, Brigedia, Madoe na wote, familia ambao kwa ajili ya wingi wao pengine sitataja majina, viongozi wetu ambao wako hapa, viongozi wa Garissa, watu wetu wa Masalani, wa Ijara, wa Kotile, wa Ruka, wa Jalish, kutoka Bodai, Sangailu, Ulugo, hadi kila kona ya wilaya ya Ijara. Mimi, kuna wengi ambao wananijua, kuna wengi pengine wamezaliwa baadaye. Nimekuwa DC wenu kama mwaka 20 iliyopita hapa, karibu mwaka 20, mwaka 19. So nasimama hapa si kama mwakilishi wa serikali pekee. Nasimama hapa si kama waziri ambao anahudumia kwa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta pekee, lakini nasimama hapa kama mzee wa hapa, kijana wa hapa, familia ya Abdallah, zaidi familia ya mzee Haji. Tuko na huzuni zaidi, lakini ni lazima tujue pia kila kiumbe kiko na wakati yake. Kila maisha kuna utaratibu na mpango Mungu amepangilia. So nasimama hapa kuleta rambirambi zangu kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, vijana wangu, mama pia ambayo yuko hapa, mama Gumato. Unajua wewe kwa mkubwa kama wakati huu sasa. Wakati ulikuwa hapa, tulikuwa na vijana ambao walikuwa mwaka 5 na mwingine alikuwa mwaka 2. Mzee Haji alikuwa anatoka kutoka Nairobi, vijana tu na yeye, vijana wangu na yeye. Walikuwa wanatembea kila mahali, wanalala siku moja Garissa, alafu wanakuja hapa. Vijana wangu walikuwa wanacheza hapa kama vijana ambao ninaona hapa. So ninakuja hapa leo ikiwa kwa majonzi zaidi. Mtu ambaye nimemwelewa kama ndugu mkubwa, mtu ambaye nimemwelewa kama baba, mtu ambao tumelelea family pamoja. Lakini zaidi niko hapa kuwakilisha rais wangu ambao kwa bahati nzuri yeye pia hapo na uhusiano wa kipekee na familia ya Haji, ambao pia anajihesabu kama moja ya familia ya Haji. Mzee Haji alikuwa na quality za kipekee dunia hii. Kama kuna definition ya leadership, sidhani kama kuna mtu yote ambao mimi nimeinteract naye kwa maisha yangu ambao anakaribia mzee Haji. Mzee Haji ni mtu ambao haangalii makosa ya watu kwanza, anaangalia ni kitu gani unachangia kama mtu binafsi, kama mtu ambao wako na hekima. He wants to look at the best in everyone. Anaangalia tu huyu, kila mtu ni muhimu, na anajaribu kuangalia yale qualities ambao unaona unaweza kucontribute ama unaweza kuchangia kwa maisha ya watu wetu. Mzee Haji pia ni mtu ambao anaaminika sana. Ni mtu ambao kuna roho nzuri ya kusaidia watu. Ni mtu ambao hata kama kuna ugomvi, ako na nafasi ya kusikiza na kupeana mashauri na kujaribu kuleta watu pamoja. Ujasiri hiyo imetoa mzee Haji kutoka hapa Garissa, imempeleka Marsabit kupatanisha jamii ambao walikuwa wanagongana, kupeleka pale Somalia kuunganisha mkoa ambao walikuwa wanagongana, kumpeleka pale Somaliland huko region ya Somali region huko Ethiopia. Ni mzee ambao alikuwa diplomat par excellence, si ya kusomea, lakini kwa ile ujasiri na utu ambao alikuwa naye, kwa ile tabia ambao Mungu amempa, na ujasiri na hekima ambao kwa sababu ametembea kila kona nchi hii, ni mtu ambao alikuwa anapatanisha watu. Lakini mzee Haji asipokubaliana na wewe, he will be very firm but always fair.
Akisema no kwa sababu ameangalia, amekujaribu, atakwambia hiyo siwezi fanya, hiyo sitafanya na sitakubali wewe ufanye. Lakini anafanya kulingana na ile utu ambao wako naye. Mzee Haji kama kuna tabia ambao hangevumilia na hangekubali kabisa, ni mtu ambao sio, unajua yuko wengine wako na tabia kusema hii na kufanya mambo mengine tofauti. Mzee Haji hapo anakubali hiyo. Hapo anataka kujihusisha na wale ambao wako dishonest. Kama yuko mtu wako na tabia kichini chini, Mzee Haji hapo anakubali na atakwambia ukiangalia tu. Lakini zaidi ile jambo ambalo nimejifunza naye kutoka Mzee Haji ni mtu wa kuweka ahadi. Mzee Haji akikwambia hii, wewe kama uko na nia nyingine, nafikiri uende tu upumzike, kwa sababu huwezi badilisha hii. Atakwambia mimi nimechukua ahadi ya mtu fulani, mimi siwezi vunja. Na hiyo ndio hata ilimfanya akae kwa KANU pamoja na Mheshimiwa Rais wetu wa sasa Uhuru Kenyatta. Alikaa na yeye, alikuwa msukumwa, hata walimwambia atapeleka kotini kama hawezi achana na yeye. Yeye alisema ako tayari, kwa sababu tulikuwa na zungumza na yeye kila wakati. Ambia sasa hata kama mkitaka ile wakati ile serikali ya NAK walimwambia kama wewe achana na Uhuru Kenyatta, wewe tutakusukuma, kwa sababu tutaangalia ile makosa ulifanya wakati ulikuwa DC, PC na DO nini mambo hii yote. Lakini mzee wako anatishika, alisema kama mimi nimekosea mtu, wewe mnipeleke, lakini huyu mimi namwamini, na hata kama sio leo atakuwa rais wa nchi hii, kwa sababu tabia yake na mwenendo wake ilikuwa inalingana na yale ambao ninaelewa itasaidia nchi hii. Mimi nakumbuka nikiwa hapa, Mzee Haji mara ya kwanza alikuwa nominated MP. Baadaye 2002 alichaguliwa kwa tiketi ya KANU. Alafu tukatembea, mimi nikatoka hapa, tumekuwa kila mali na tulikuwa tunashirikiana na kuzungumza na kutembeleana, kwa sababu ameniambia wewe ni ndugu ya hawa vijana kina Nurdin, wewe saidia hawa, kaa na hawa, shawishi hawa kwa mambo mazuri na hakikisha hawa pia wamefaulu kama wewe, mimi nakuona sasa unaenda juu. Nakumbuka election ya 2007 sikuwa hapa, mzee aliniita, alisema alihuzunika sana. Ameona jambo ambalo hakutarajia, ya kuona kwamba yeye alikuwa anafikiria Abdalla wote ni mandugu zake, jamii ya Ijara wote ni mandugu zake na madada. Alisema kuna tabia kiukoo, watu wetu wamegawanyika kwa kiukoo, wanajiita kikundi hii, wanajiita kikundi ile. Hiyo mzee, jambo ilihuzunisha mzee sana. Anasema tumefika kiwango sasa kugawanyana kwa ukabila, kwa kiukoo. Hiyo jambo ilihuzunisha Mzee Haji sana. Na kama ninyi watu wa Ijara, kuna wachache ambao wanajua Mzee Haji amewatoa wapi. Nikiwa DC hapa tulikuwa na duka mbili, kuna simu, hakuna stima, hakuna namba, hakuna barabara, hakuna chochote. Lakini Mzee Haji leo nimefikia, wakati nilikuwa nashuka na ndege hapa, nimestajabu zaidi. Kuta masalani iko na lami, kuta masalani iko na simu, iko na stima, kwa hiyo muda kidogo iko na maji, iko na mambo yote. Mzee Haji ametoa mbali sana, kwa sababu hapo anataka usikia magawanyiko kulingana na laini ya kiukoo. Naomba hiyo mambo, kama tunaheshimu mzee, tuachane naye, tulingane. Hata kama tunashindana kwa kisiasa, tushindane kwa sera, tushindane kwa maendeleo, lakini si kugawanya kiukoo. Lakini ya zaidi ambao ni, unajua kila kiumbe kiko na wakati. Yale ambao ninawaambia hasa familia ya Mzee Haji na wananchi wa Ijara, mzee amewaachia zawadi kubwa sana. Ile zawadi mzee amewaachia zaidi ni ile tabia ambao aliacha nyuma. Mtu akutegemewa, mtu kuweka ahadi, mtu ambao hakuwa na nafasi ya ufisadi, mtu ambao hakuwa na dhuluma. Ile tabia ya uongozi Mzee Haji alikuwa naye, ndio tunawaomba muige hiyo mfano, mchague viongozi hata siku za baadaye kulingana na mwenendo wa Mzee Haji. Zawadi ya pili Mzee Haji amewaachia
Mzee Haji sio ninyi pekee kama family Haji hapa Masalani, ama Waldala ambao wako hapa, ama kama watu wa Garissa. Mzee Haji amepanua idadi ya familia yake. Kwa kila kona nchi hii kuna wale ambao wanasema mimi nimehusishwa na mimi ni familia ya Mzee Haji, nikiwa mmoja wao. Na kuna wengi ambao wamepata hapa nafasi kama Mabu na wengine wanajihesabu kwanza kabisa kama familia Mzee Haji. So Mzee Haji amewaachia familia kubwa sana, familia ambao kwa sasa wamekuwa wameruvuka, wametembea, wamepata maendeleo, wamepata ujuzi, wengi wako kwa uongozi. Ukienda mahali fulani useme wewe ni familia Mzee Haji, nina hakika hiyo ofisi itafunguliwa, utasikizwa na utasaidiwa. So tunataka tufaidike kwa ile zawadi Mzee Haji ametuachia, kupanua familia hii, kupanua marafiki, kupanua wale wengi ambao wanataka kujihusisha na mambo na maslahi ya watu wa Masalani na Ijara kwa jumla. Sasa la mwisho, mimi vile nilikuwa hapa, uzuri kidogo niko naye, sijapata nafasi ya kurudi hapa kuja kukaa na ninyi, kusherehekea na ninyi. Safari ya kurudi hapa mimi na Mzee Haji tumepanga zaidi ya mwaka 5. Kila mwezi tunapanga, tunavunja. Kila mwezi tunapanga, tunavunja. Na tunavunja kwa sababu gani? Yeye anasema, unajua waziri, kijana yangu, Masalani sio vile wewe ulikuwa umeacha. Siku hizi kuna wageni jirani, sitaki mtu achukue nafasi pengine ikuletee shida ya kiusalama. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yake. Na kama kuna wale ambao si tuko na uwezo wa wazee wetu, haya mambo ambayo inatuletea matatizo, tujikinge naye na tuhakikisha kwamba yale ambayo Mzee Haji alikuwa anaogopa, hakuwa anataka kujihusisha naye, sisi pia tusiwapatie nafasi, tusiwapatie barabara ya kuja sasa kutuletea kaunti yetu ama wilaya hii ya Ijara matatizo. Nataka tu niahidi ya kwamba tutakaa na familia Mzee Haji, ikiwa mmoja sisi pia ni familia yake. Ile mahitaji, ile maelezo mzee alikuwa naye, ile maono ambao pengine hajatimizwa, ile ndoto Mzee Haji hajatimiza na alikuwa na lengo ya kutimiza, tutatembea barabara tuhakikishe tumetimiza ile ndoto alikuwa naye, kwa faida ya watu wenu, kwa faida ya watoto wetu. Alikuwa ameanza foundation akitaka kusomesha watoto ambao hawajiwezi, na hiyo tutajihusisha naye. Tutasaidiana na Nurdin na Abdul na wengine wote ili tuhakikishe ya ndoto yake imetimizwa. Mzee Haji ni kama Mzee Ibrahim amesema, ukitaka kuzungumza ile mambo ambayo umeshirikiana naye, unaweza kusimama hapa mwaka mzima uzungumze kwa ile unique qualities mzee alikuwa naye. Mzee alikuwa ni mtu wa kuchekesha watu zaidi, wengi hawajui. Mzee alikuwa na historia ya kila mtu. Mzee alikuwa na mfano ya kila jambo. Na haya ni mambo ambayo sisi tumejifunza kwake. Na sisi kwa ile muda yote ambao tumetembea dunia hii, tunajua tulikuwa na baba tukiwa na tatizo kidogo, kama tumefinywa kwa uongozi, kama tumefinywa kwa siasa, kama tumefinywa kidogo hata kifamilia, mtu akwa sisi kukimbilia ni Mzee Haji. Na alikuwa na jawabu ya kutatua matatizo ya kila aina, kwa sababu atakusikiza na atakupatia mfano ya vile ambao unaweza kutatua. Lakini nakumbuka pia zaidi ya mwisho wakati niliteuliwa kama waziri wa leba, yeye ameniita, ameniambia, sasa tulikaa na yeye, aliniambia, wewe una familia yako, sasa wewe unaona sasa Nurdin pia yuko pale, Abdul yuko pale anafanya biashara, na wewe unajua dada yako mdogo Zara na Ruki bado anakaa nyumbani. Na Ruki anasoma tu asimami, amesoma university sijui mwaka ngapi, anamaliza degree hii, anaenda ya pili, anaenda ya tatu. Nilijua alikuwa ananipatia message ya kwamba mimi pia nishughulike na watoto wetu, mandugu zetu na madada zetu. Jambo la mwisho, Mzee Haji alikuwa ametambulika si Garissa pekee.
ametambulika Kenya nzima, na yale ambayo ni ngumu zaidi ya kupatanisha watu, rais wetu Uhuru Kenyatta aliamini mzee Haji ili alete suluhu, ili alete mapatanishi kati ya viongozi, kati ya jamii, kati ya Kenya wote. Kwa sababu hiyo ndio amefanya chairman ya Building Bridges Initiative, ile tunaita BBI, ambayo inaleta watu wote kwa boma moja na kuzungumza na kupatanisha. Na hiyo maktaba, hiyo report iko na signature ya mzee Mohamed Yussuf Haji, chairman ya task force ya kupatanisha wa Kenya. Kama wewe ni kijana yake, kama mimi, kama ni familia yake, kama wengine hao wote, kama watu wa Ijara, kama watu wa Garissa, ile heshima ambayo tutapatia mzee Haji ni kutembea barabara kuhakikisha kwamba hiyo report ikubalike na Wakenya wote, na sisi tuwe mfano ya kuiunga mkono ili BBI ipitishwe kwa faida yetu, kwa jina ya mzee Haji na pia watu wa Ijara na watu wa Garissa. Na rais wetu amenituma akiniambia yeye amehuzunika sana. Nakumbuka wakati tulipoteza mzee Haji, rais alinipigia simu kama saa 12. Mimi nilikuwa nakimbia huko ICU Aga Khan wakati huo, nikiwa sasa tukiwa na huzuni sana, na kusema hii magari hata kama unajua itoke kwa barabara, hata kama sijui kama tutagonga, tulikuwa nakimbia huko sababu mzee ameaga. Rais akanipigia, niliambia sasa kwa sababu yeye anaenda Kisii kwa mazishi ya Nyachae, atakimbia huko tu, ataacha hiyo mazishi katikati, atakuja. Kwa hiyo muda wewe nishikilie mpaka nikuje, kisha vijana wetu wako sawa, familia wako sawa, na mpango ya kuzika mzee Haji yametengenezwa mzuri. Na wakati alitembelea kwa familia mzee Haji, rais wetu alikuwa na huzuni sana. Amesema yeye amepoteza baba, yeye amepoteza one of the pillars ambao walimuingiza kwa siasa, ambao wamesimama na yeye against all storms. Unajua kwa siasa saa zingine nakuja na upepo kali. Yeye alisema, mzee alisimama na yeye, na alisema sasa yeye amepoteza the last standing general. Na ninataka tu nichukue nafasi hii nisome hotuba ya rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na nina hakika kuna wengi ambao pengine hawataelewa lugha ya Kimombo, lakini mtajaribu. Tutawaelezea mambo mengine baadaye. Mtaniruhusu nisome hotuba ya rais. Message of condolence to the family, relatives and friends of the late Honorable Senator Mohamed Yussuf Haji. It is with immense grief and deep sense of personal loss that I send you this message of encouragement and consolation following the death of Honorable Senator Mohamed Yussuf Haji. Mzee Haji was an outstanding leader who served the country with commitment throughout his life. As you continue to come to terms with his departure, I pray that Allah's bountiful mercies will surround you during this difficult time and help you to heal with the passage of time. I know it was in Mzee Haji's social relations that his character shone brightest, and therefore it was as a husband, as a father, as a brother, and as a friend that he forged lasting bonds with many around the world, in ways that even death cannot sever. On the national stage, we have lost a brave and thoughtful leader who stood for fairness and justice for all the people of Kenya. The young man who stepped into public service when barely 20 years old in pre-independence Kenya had no idea that decades of service to his countrymen lay ahead of him. Looking back, it seemed leadership was his calling. In a career spanning over 5 decades, he earned a rare honor and privilege to seamless service in 4 successive administrations in various capacities. This was only possible because of the values Mzee Haji espoused: his patriotism, unflinching loyalty, and his profound sense of duty and purpose. Despite holding some of the most sensitive dockets in the government, he served with humility and upheld with fidelity the ethos of the high officers.
At a personal level, Mzee Haji worked with me throughout my political life, and I benefited immensely from his wise counsel. I always held very constructive and candid discussions with Mzee Haji on various political maneuvers, and most fundamentally on the future of this country. His experience and interaction with Kenyans of all walks of life gave him a broad picture of what is required to build a cohesive, united, and peaceful nation. Mzee Haji's personality and strength of character was best manifest to me as my political mentor. I recall after my successful presidential bid of 2002, when I was serving as the leader of the official opposition, the then government raided my party, and several of our members were lured with high appointments in government. Mzee Haji, ever loyal and ever dedicated to a cause he believes in, stood his ground and did not fall for the allure of power. When we eventually entered into an alliance with Party of National Unity in 2007, his steadfast loyalty will earn him a position in the senior ranks of cabinet as our nation's defense minister, where he served with distinction, inspiring his troops on a consequential military mission. I know all of us who knew and interacted with Mzee Haji closely will miss his words of wisdom and his devotion to serving the people of Kenya without asking for anything in return. Certainly, his death is a big blow to the country, especially the constitutional reform process throughout the Building Bridges Initiative, BBI Task Force, which he chaired. As the steward of the BBI process, Mzee Haji proved to be a strong pillar to a desire for a cohesive, peaceful, and more progressive Kenya nation. His leadership of the BBI process will greatly be missed. As we mourn and pay homage to this visionary leader, let us celebrate his life and achievements. Indeed, Mzee Yussuf Haji will remain a towering role model and a perfect example of servant leadership that should be emulated by others. It is evident that Mzee Haji lived a life of single-minded service to his family, the community, and the nation. In the fullness of time, he brought up a distinguished family. His family members, among them the Director of Public Prosecution, Nurin Haji, emulated his rectitude and have continued to serve this nation with distinction. Picked from among our midst is an exemplary son of these our lands. Plucked from our garden is a rose whose fragrance brought an aura of freshness in the corridors of governance. Plucked from our presence is a man who knew how to calm the storms at times when they threatened to rock the boat to distractions. May the light that was his life continue to shine onto our path as we march forward towards a more perfect republic. My thoughts and prayers are with the entire Haji family at this time of sorrow and grief. Let the memories of his life comfort you all. Strength and grace to bear the loss comes from the Almighty God, and it is my humble prayer that he will grant it to you all without measure. My thoughts and prayers are with the entire HON Haji's family at this time of sorrow and grief. Let the memories of his life comfort you all. It is my prayer that the Almighty God will give you the strength and grace to bear the loss. May the Almighty God rest his soul in everlasting peace. We surely belong to Allah, and to him we shall return. Signed, His Excellency Ukur Yatani, CGH, President of the Republic of Kenya. Thank you, and may God bless you.